Katika ulimwengu ambamo vitu kama uaminifu huwa ni wa mashaka, kuna kampuni moja ambayo imejijengea wasifu wa kutoyumba. Kwa miaka 25 sasa, kampuni hii ndiyo imekuwa kinara wa uadilifu. In the insurance industry, trust is key. You made a promise, you must fulfill it. Safari ya kampuni hii ilianza na imani ya kuwa ukweli ndio msingi wa mahusiano yoyote yenye kudumu. Serve them in a way which is transparent without double standards. Kampuni hii imetoka mbali. We started thinking about insurance and the need for it after launching Commercial Bank because we're driven to uplifting the small business people. We literally thought of how to protect them. Small businesses were nursing with the bank. If they had no protection, they would also fall apart. And if they fell apart, even the bank would fall apart. And hence the need for the insurance company. At that time, the private sector was very, very small. None of them were really indigenous people. With players coming from different continents who were doing different private sector activities. We had to start by persuading the government to see the need for a liberalized insurance market. We believed we will finish the work and hope the government will see the need to liberalize, which did happen. We felt here is an opportunity. It was then able for us to think of investing in this industry. Raising the capital was the most challenging part. Some people agreed in principle, but never came to the following meetings. Some people promised to contribute, but later on they apologized. From about over 200 people, we ended up with about 20 or so. Come up with a company that became the first private insurance company to be licensed in Tanzania in 1998. But I can tell you it was not easy. Na kadiri miaka ilivyokwenda, kampuni ilikutana na kila aina ya changamoto, lakini pamoja na hivyo, kampuni hii haikuyumba. Whatever challenges around it, we said, let's try it. We were advised without a reassurance, confidence in your company, it would be very difficult to insure big business. Consequently, we had to seek a partnership with a big international company that will give us the uplift in terms of the trust in the market. In doing this, we had to see the 5 biggest insurance companies internationally to find who would be ready to join us. Among the big 5, only one was in Africa. That was Royal Sun Alliance. And that company was very solid in Kenya. We approached them and they agreed to be partners with us. So they brought in quite a lot of experience that helped the local company to do much better than it did in the past. Then Royal Sun Alliance decided to get out of Africa, the African market. They sold their Kenyan branch to locals in Kenya who took over the shares of Royal Sun Alliance. So we were partners with another company called Royal Insurance. 2014, they sold all their business to Britam Holdings, which now is the current partner. And we are doing very well with Britam as a trusted partner. Bodi yake ya wakurugenzi imekuwa ndio dira katika kuhakikisha kampuni inabaki madhubuti. We have always worked as a board. We ensure every person that has encountered a problem or a disaster, he is repaid
as soon as possible so that the business can recover. And that's our pleasure. Katika tasnia ambayo ndani yake kuna vipengele vingi ambavyo vinaweza kutumika ndivyo sivyo, kampuni imebaki na msimamo wake. Uongozi wa kampuni hii unaweka bidii kubwa kuhakikisha kazi zao zinafanyika kwa uwazi na uadilifu wa hali ya juu. Huduma za kampuni hii ni ushahidi tosha juu ya uaminifu wake kwa wateja kwa kipindi chote cha miaka 25 iliyopita. Kila hatua ambayo tunafanya, mteja anakuwa anajulishwa. Dunia sasa hivi iko kidigitali zaidi. Mteja wa bima wa miaka 5 iliyopita sio wa leo. The mobile phone is changing the game. Kwa hiyo kila siku tuna innovate product mpya na huduma mpya ambazo zinaendana na wateja wa kisasa. Mifumo yetu na huduma zetu zinapatikana kwenye mifumo hiyo ya kidigitali. Britam has been up to date in terms of IT applications, and I can say they are fairly comparatively more up to date than most other insurance companies. Kulipia bima yake sio lazima aende benki, sio lazima aende kwenye matawi yetu, au sio lazima aje hapa head office, lakini popote pale alipo mifumo inawezesha kuwafikia na wao kuweza kupata huduma kwa wakati na kwa muda stahiki. Ni mifumo ambayo imeungana moja kwa moja na upande wa benki. Kwa hiyo inafanya tuwalipe mapema na kwa uharaka zaidi. Kampuni hii inaelewa kuwa uaminifu sio kitu cha kuokota, bali ni kitu cha kujenga. We have trained a number of Tanzanians, thousands actually, in the insurance industry. Nilipomaliza shule chuo, niliomba kazi Britam. Nikiwa Mombasa, nikiwa nimetoka shule au college, niko very fresh na wakani train kama wakala. Tuna policy ambayo inasema zero tolerance against fraud, na ni kitu ambacho Britam inakijenga kwa wafanyakazi. Kabla ya kukipima kama unacho, kampuni yenyewe inakusaidia kujenga ule uaminifu. We work in many other insurance companies have passed through us. Nikaendelea na wao, tukaendelea na wao na wakaniamini na wakakumbuka, na paka hivi sasa wananisupport sana nikiwa Zanzibar kama mwakilishi wa pekee Zanzibar nikiwakilisha Britam. Naamini kwamba relationship is so tight kati ya Britam na sisi hapa. Most of the business that I brought over to Britam, I've always remained with Britam for a long time because of that tripartite relationship and trust. Wateja wake wanaweza kukuambia mawili matatu kuhusiana na hayo. We submit the claim report to Britam. So it was just 1 or 2 rounds of clarifications, we get our claims settled. Mimi mwenyewe ni mteja wa Britam at personal level. Nilikatia magari yangu pale, kakatia na domestic package au nyumba. Na niseme tu kwamba claim ikitokea huwa wanalipa faster. Na nimelipwa sio chini ya mara moja. Kuna kipindi kuta umedondoka, walikuja wakalipa. Kuna simu kama ya kwangu. Mimi na simu saa zingine inaweza kadondoka, alafu wino ijaye ukiwaambia wanalipa. Kwa hiyo Britam kwa kulipa claim wanalipa. Hiyo personal experience. Msimamo wa kampuni hii hauyumbishwi na sera ama madai, na hivyo kubaki kama tumaini la wahitaji wa bima ya uhakika kwa kipindi chote cha miaka 25. Katika kujenga uaminifu wa mteja, kwanza ni ujenga uaminifu kwenye kampuni. Kwa hivyo namwanzisha chini, namwelewesha mpaka anaelewa. Kama kutatokea chochote, siwezi kumpa bima kabla hajaelewa kitu gani anachotaka ama anachochukua. Britam has been flexible enough to do what we call ex gratia payments, and that creates a lot of confidence among customers. Kampuni hii ikitazama siku za mbeleni, msimamo wake umebaki madhubuti. Kwa miaka 25 ijayo ya kampuni hii, naona kampuni kubwa zaidi ambayo itasogea zaidi kwa wateja, kutoa huduma bora zaidi. Communication means are improving every day, and we need to ensure the client feels the benefits much more than even before. Wakulima,
wafanyakazi, watu wa vijijini ambao ndio wazalishaji wakuu, tuwafikie na tuwape huduma hizi za bima. Take advantage of the technology and deliver more efficient services. The other insurance companies need to think like we are thinking, and they need to follow the examples that we have shown so that we can be of better service. They don't move with the wave. They are very consistent and I like it. Leo, kampuni hii inasherehekea miaka 25 ya ukweli na uaminifu. Miaka 25 ya kutimiza ahadi na miaka 25 ya kulinda ndoto za wateja wake na kuwakinga dhidi ya majanga.